everyone, it's Enjoy English School. I'm Chris Gorski. I'm Antony. And today, it's January 29th, and we have our Spotlight on Taiwan article, Yingge, Taiwan's Ceramics Capital. 今天我们讲的主题呢，要带大家走访台湾的一个重要的景点，也就是莺歌。那提到莺歌的话，大家就想到那种陶瓷，对不对？所以在英文这个地方 ，Taiwan Ceramics Capital 的话就是首都的意思。但是虽然莺歌不是首都啦，但是呢，如果提到陶瓷的话，我们绝对不能错过莺歌这个地方。You know, I thought about Marty joking about like Ghost and like Unchained Melody, and then I was thinking how nobody watching except the old people will think that's funny. 老师这边提到的是一个很老的一首歌曲，叫做 Unchained Melody。你可能有听过什么 Woman I Love， I love when you say it 你有可能有听过这个配乐嘛？那就是 Unchained Melody 里面的。我们曾经在这边这首歌里面有提到说，它是以前 Ghost 也就是那个一个很有名的一个电影。然后他们在做陶器的时候，他们刚好跟我们这个莺歌的话题刚好搭上了线。Ask your teacher, they know. 你问老师，老师们一定都知道，通常是有点年纪人才会晓得这首歌曲的。All right, so today is January 29th, and we are looking at pages 58 and 59 in our magazine. Our first sentence says, in the southern part of New Taipei City, just outside Taoyuan, lies the district of Yingge. OK， 在这边的话，我们第一句话呢有一个非常特别的一个倒装句。在这边的话，你会看到 in the southern part of New Taipei City, just outside Taoyuan, lies the district of Yingge. 各个地方，请各位帮我把这个 lies 的这个 lies 给圈起来。碰到倒装句的时候，我第一个要跟大家介绍的东西就是，你要先找到动词，这个地方是 lies， 然后你可以确定到，原来动词后面的呢，居然是这个句子真正的主词。所以这句话其实是什么呢？ The district of Yingge lies， 然后最后再从头开始念。Lies in the southern part of New Taipei City, just outside Taoyuan. 那为什么我们要用倒装句？是因为它有点像是一个镜头的感觉。先不告诉你说是莺歌，然后不然如果说你开始讲说 the district of 莺歌，那就破梗了。如果你要把最厉害的东西、最重要的资讯留到最后面，你通常会使用倒装句，在一个什么什么的地方，好住着一个什么样的人，他是谁，好这个时候才出来。所以在这边的话，使用倒装句，你就要先找到动词。确定主词的位置，再从主词、动词，然后念到前面句首的部分，这样一念的话，你就知道这句话整个意思是什么了。The verb lie here actually really means like is. 这个不是偏人的 lie or liar, 对不对？It's more like lay down, 比较像是这样子 not liar, L-I-A-R. Let's also compare the word southern with an easy word, south.Because southern, our adjective here, is talking about Nanbu, the OU sounds like a short U, southern. And the TH, we can feel it here in our throat, southern. 一般的南 is just south. 没错，这个地方老师特别提到一个很重要的概念，提到 southern 这个词汇的时候，要特别注意一下 TH 的声音。如果光讲 south的时候，它是无声的，但如果变成 southern， 你可以把手放在这个喉咙这个地方 southern， 你会感受到震动，它是发出有声 z 的声音。然后第二个部分就会是 ow 这个声音 ou 的部分 south 它是念 ow， 可是如果变成 southern 的时候，这个 ow 的声音变成 like a cup of coffee 那个的声音 southern。好，这个地方要特别注意这两个重点。Our next sentence says, this small area is the pottery and ceramics capital of Taiwan. OK， 所以呢，在这边它第二句话就讲了 ，this small area 这个小小的地方呢 ，is the pottery or pottery。老师这个地方呢讲到 pottery 或是 pottery， 它呢念得很快的时候，它的那个发音跟念得慢慢念的时候发音都不一样哈。And ceramics capital of Taiwan， pottery 就是陶器
好，这种陶土做的这种器具，那或者是 ceramics 陶瓷，好，他们这个地方虽然很小，可是呢，却是陶器跟陶瓷的一个重要的一个城市。Now, pottery or pottery is only clay, and it's uncountable. But ceramics, the iga si fa s, the arga si fa k, 谁上来 s, 谁上来 c, ceramics is always plural. And that's more like iban, it's more general than pottery. Pottery is only clay. Pottery 的话呢，基本上我们提到就是光是那种就是用泥土做的东西，我们叫做 pottery。那在这边第二个字 ceramics 要特别注意的这个 c， 第一个 ceramic C-E-R-A 的那个 c 呢，它是发 s 的声音，所以把它写下来。然后第二个部分 ceramics， 它那个 s。最后 s 的前面那个 c 呢，它是发 k 的声音，在上面也把它写下来，就是 ceramics。以后碰到 c 的时候，你就知道哦 ，ceramics 这个字前面发 s， 后面发 k。With a long history of producing pottery and ceramic arts, Yingge is a great place for visitors to take a day trip from Taipei. 来，接下来我们来看这句话 ：With a long history of producing pottery and ceramic arts。好，通常提到 with 后面会接着一个表达一个附带的状况，所以在这边 with a long history of producing pottery and ceramic arts， 因为有着悠久的历史。什么历史呢 ？Producing pottery and ceramic arts 有这种制作陶器跟陶瓷的这个历史。Yingge is a great place for visitors to take a day trip from Taipei. 莺歌这个地方非常适合许多游客从台北到花一天的时间来走访一下。在这里要特别注意一下 ceramic arts 前面这个字 ceramic。ceramic 我们刚刚前面有提到 ceramics 对不对？有加 s 的情况，加了 s 的话呢，它就是名词，所以是一个复数的那种可数名词，这样的一个用法一直都是复数的。那如果把这 s 去掉了，它就变成形容词 ceramic， 后面还要接任何的一些名词来跟它搭配。就像这边我们看到了 ceramic arts， 就是陶瓷的艺术。在这里的话 ceramic 的用法特别注意。Let's take a quick break. All right, let's take a look at paragraph 2 here. To better understand the region's history, a trip to the Yingge Ceramics Museum is a good place to start. 也是莺歌他们这个陶瓷的博物馆会是一个非常好的一个起始点。如果你要了解莺歌的话，不妨可以从这个地方开始。Don't forget region. The G is a J. You can write that down. 不是 region. Region. Our next sentence says, in this beautiful two-story building, visitors can learn about the famous Wu'an. 这个地方哇，这个发的真是太准了。I wonder why. Good practice, Anthony. Good practice. 好啊，这句话讲说 ，in this beautiful two-story building， 这个地方特别注意 two-story， 这个 story 是2层楼高的这种建筑物。story 这个地方呢，它跟前面这个 two 搭配，中间不要忘记有一个 hyphen， 一个连字号把它连起来。好，在这个非常漂亮的2层楼高的建筑物里头呢。Visitors can learn about the famous Wu An. 好，吴安是谁呢 ？The first potter to settle in the area nearly 200 years ago. I forgot to read that, didn't I? Okay, that's fine. You're doing it now. Yeah, 所以我帮你念了，没问题哦。那吴安这个人本身呢，是 the first potter， 第一个这个陶器制作的这种制作师。那差不多是在200年前左右，好，是在这个地方定居的。好，我们就了解哦，原来这个陶器的历史从200年前就开始了。So when we have a few T's together, they start to sound like D's. For example, P-O-T-T-E-R, 不是 potter, we'll say potter. And to settle, S-E-T-T-L-E, 不是 to settle, it's to settle. A lot of T's sound like D's, although we do say Harry Potter, and I think because it's his name. 没错，我刚刚这样讲 Harry Potter， 很多人都那个 T 的声音很明显，但是大部分的情况之下，像你听到 Potter、Settle、Letter、Send you a letter， 这时候你那个 T 的声音有点像是这舌头弹一下，嘣就回来了。好，那种感觉的话，其实跟一般的那个 T 的那个声音是不太一样的。
Now, why does story here mean floor, like 两楼, right? There's two floors in this building. Why do we say story? Well, a long time ago, most people did not know how to read. Like 90% of people didn't know how to read. 所以在以前的时候，很多人大概90%的人，10个里面只有1个会阅读，其他几个人都可能都是文盲。所以在很早以前的时候，他们很多人是不识字的。So churches in Europe used to build picture windows, and they're famous and beautiful and colorful. And as you went up the church, as you climbed higher and higher, you saw more of the story. So the more floors you went up, the more story you learned. So story became floor. 所以这个好有趣哦，各位听一下哦。所以以前的时候，因为很多人不识字，所以在教堂里面，他们会把许多的故事、圣经的故事，可能把它画在这个墙上，可能画在这个窗户上面。所以慢慢，你随着这样子一路往上走的时候，可能到了第2层楼，你会看到更多的圣经故事。久而久之，1层楼、2层楼的这个楼，它的这个单位居然就变成 story， 所以当面提到 2-story building， 这时候就是2层楼的。所以为什么用 story 来表达层楼的各种概念？原来是从以前的时候大家不识字，然后慢慢看到这个窗户上面或者是这个墙上面的这个故事，一路往上走就有更多故事，是这样子来的。Hundreds of pieces of ceramics, C-S, C-K, are on display there. OK， 所以接下来就讲了 hundreds of pieces of ceramics are on display there。那这个地方他就提到说，有许多各式各样上百种不同的这种陶瓷呢，都在那个地方展示陈列着。Be on display 就是放在那个地方一字排开的这种公开陈列，你可以用 be on display 来表达这个概念。There is also a DIY area where visitors can make their own pottery. OK， 这就是我们提到的那个第6感生死恋的场景了，对不对？如果你要自己制作陶器的话，他这边讲到说 there's also a DIY area. There you go. Yeah, there you go. 所以在这样你又可以自己动手做的区域 where visitors can make their own pottery. 如果你想自己制作陶器，你就到这个DIY 这个地方呢，每次都会卡住，很奇怪哈。好，去这个地方去制作就可以了。Don't forget, students, do not say there have 有的意思 there is or there are. And 这个 there 是 THERE 不是 THEY apostrophe EPARE. 没错，这个地方要特别注意一下。And let's take another quick break. All right, welcome back to Enjoy English School. Let's look at our final paragraph. After visiting the museum, Yingge Old Street is certainly worth checking out. 好，接下来我们来看这一段里头的第一句话，他说 After visiting the museum， 在我们走访过了这个博物馆之后呢，Yingge Old Street， 英哥的老街呢 is certainly worth checking out。当你这边提到 be worth doing something， 如果比方说，这部片子好好看，可以看呢。This movie is worth watching。很多时候，这个 worth 后面的这个 VING 本身就有表达被动的概念了，所以在这个地方的话，你可以说 Yingge Old Street，Old Street 就是老街嘛，英哥老街 is certainly worth checking out， 值得你也去看一下。所以这里的话，我们直接用 VING 来表达就可以咯。So to check out in easy English, we might say it's worth visiting, TING, it's worth trying, any of those easy verbs plus VING. 在这里要特别注意一下 worth 这个字本身是介系词，所以说今天呢，你不能省略掉这个 is certainly worth 后面介系词的话，你也可以说 worth visiting， 或者介系词后面可以接名词嘛 worth a visit， 然后用名词的表达方式也是常常见到的。The street has over 100 stores selling a variety of ceramics and also hosts street performances on weekends.
OK， 接下来下一句话讲到 ，The street has over 100 stores， 有超过100个以上的店家 ，selling a variety of ceramics， 好，卖着各式各样的陶瓷的这种制品 ，and also hosts street performances on weekends。And also hosts 这个地方特别注意一下，主词还是 the street。好，这个老街上面呢，也有许许多多的 street performances 这种街头表演呢，是在什么情况下呢 ？On weekends， 在周末的时候，人潮多的时候，还有街头表演可以看呢。Now, for me, I have a little problem with this sentence. I don't like when things that are not alive use have.Usually, when things do not live, 没有生命的话，没有生命，不是死掉，是没有生命。They usually use there is, there are. I might write this sentence. There are over 100 stores selling a variety of blah 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 on the street. 所以这边的话，老师个人觉得，如果说今天主词是没有生命的话，我们通常会使用虚主词的方式，可能把它这句话改成 There are over 100 stores selling blah blah blah， 这样是比较适合的。但是很多时候，像你可以说，有听到说什么 Taiwan has 什么什么 for sure. 所以好像这种句构好像其实各式各样，也有很多不同的可能。Yeah, for sure. It's okay. I always tell students to avoid that. That's something I teach, but it's not a rule.所以说基本上它是一个大原则，但是如果说可以的话，尽量还是避免无生命的东西当主词后面用 has 或者是 have。 Visitors that still have energy can hike to Yingge Rock, the largest stone that Yingge gets its name from. OK， 接下来下面这句话就说到了 Visitors that still have energy。 好，如果说今天你走访了这些地方以后呢，你走过了这个 museum， 看过了博物馆，走过了老街，如果你还有体力的话，visitors that still have energy can hike to Yingge Rock， 你不妨可以去看一看这个英歌石，一个很大的石头，英歌石 ，the large stone that Yingge gets its name from。也呢，之所以这个地方会称之为莺歌，其实也是因为这个石头的关系，一个莺歌石的关系。所以说这个附近的区域我们干脆叫它莺歌好了。所以它得到它的名字，它取名的这个方式也是来自于这个石头哦。From there, one can enjoy the view from above while watching the sunset on this interesting historical town.好，最后一句话他写得很美，对不对 ？From there， 从莺歌石这个地方，可是你要一路往上爬嘛，爬到这个地方去之后，从那个地方 ，one can enjoy the view from above， 你就可以感觉到那种居高临下的感觉，你可以俯瞰整个这个乡村的这种景色，对吧？这个莺歌的景色 ，while watching the sun set on this interesting historical town， 也可以同时感受一下夕阳洒落在这个充满这种历史风味，然后非常非常有趣的这个小镇，你可以同时做这两件事情。All right, let's get ready for our vocabulary review. All right, we're here with our vocabulary review. Our first word today is pottery or pottery.Pottery is uncountable, and we use clay to make pots. 没错，所以这边的话，你听到 pottery 就是指陶器。那如果说今天提到 pottery 的话，本身是一个不可数名词。那如果说今天你要用泥土制作成这个陶器，然后拿去烧的话，那一个一个那个叫做 pots， 就是那种壶罐那个叫 pots。Number 2 is ceramics. The first C is S.The second C is K. Ceramics. Ceramics always has an S, and we can make it hot to make it shiny. Ceramics is more general, 比较一般 than pottery. Right, there we go. OK， 所以在这里 ceramics 这个字的话，如果加上了最后这个 s 的话呢，它就是名词，指的是陶瓷。好，在这边的话呢，你常常会听到 ceramics 名词，或者是拿S 去掉 ceramic 就变成形容词，就像我们在文章里面提到 ceramic arts 的时候 ceramic 是形容词的状况。Number 3 is to produce. 第二个音节加上 to produce. If you stress the first syllable, produce, it's an uncountable noun. It means fruits and vegetables. To produce means to make.
没错，所以 produce 这个 to produce 就是指去制造，制造是当动词使用。老师刚刚提到说，如果你把重音放在第一音节 produce， 它就会变成农产品这个不可数的名词了，所以要注意音节要放对位置 ，to produce 来表达 to make。Number 4 is something is worth it. When something is worth it, that means it's a good use of time. Something is worth it 就代表是什么东西非常值得，很值得我们去做，值得我们去看，好，非常非常好的东西。And number 5 means to check something out. That means to visit, to try, to do something. To check something out 就是指看一看、做一做、去尝一尝等等，都可以去试一试，用这种方式去表达 check it out 是非常口语的那种美式用法。All right, well, we are out of time, but we will check in next time on Enjoy English School. I'm Chris Gorski. I'm Antony. See you then. Bye-bye. 第58页，深入台湾。英歌，台湾的陶瓷之都。Yingge, Taiwan's ceramics capital. In the southern part of New Taipei City, just outside Taoyuan, lies the district of Yingge. This small area is the pottery and ceramics capital of Taiwan. With a long history of producing pottery and ceramic arts, Yingge is a great place for visitors to take a day trip from Taipei. To better understand the region's history, a trip to the Yingge Ceramics Museum is a good place to start. In this beautiful two-story building, visitors can learn about the famous Wu An, the first potter to settle in the area nearly 200 years ago. Hundreds of pieces of ceramics are on display there. There is also a DIY area where visitors can make their own pottery. After visiting the museum, Yingge Old Street is certainly worth checking out. The street has over 100 stores selling a variety of ceramics and also hosts street performances on weekends. Visitors that still have energy can hike to Yingge Rock, the large stone that Yingge gets its name from. From there, one can enjoy the view from above while watching the sun set on this interesting historical town.